И You guys all know them, right? вы же все их знаете, да? I love them. Я тоже. It's always amazing just to see how the Lord has connected us. И знаете, это всегда удивительно видеть, как Господь соединяет нас. Because I know them and love them as well. Потому что, видите, вы их знаете и любите, и я их знаю и люблю. God's family is so wonderful. Семья Божья удивительная. Okay, before we get started with our Bible study, I want to connect with my family at home. Вот перед тем, как мы сейчас начнем изучение, я хочу соединиться еще и с моей семьей. So I want to ask you guys to be part of our video. Хочу, чтобы вы стали тоже частью видео, которое я хочу отправить. Okay? Да? Хорошо? So I'm just going to record a little video, and I want you all to say good morning to the church in Arlington. Вот, я сейчас буду записывать, а вы все должны сказать доброе утро церкви в Арлингтоне. Okay? Good morning. Okay, доброе утро, Arlington. Да. Yeah, okay. So, Еще раз можно? get started. Название можно репетировать. Да, давай, they want practice. Oh! It's just going on the internet for the whole world. Да, давайте это отрепетируем. Пробуем, да? Название. Арлингтон. Арлингтон. Как Арлингтон, только Арлингтон. Можно, да. Так и говорим. Доброе утро, церковь, в Арлингтон. По-русски? Да, по-русски, нормально. Да? Что попробуй? Попробуй. Репетировать. Да, пробуйте, давай. Доброе утро, церковь, Арлингтон. Давайте вместо церковь скажем Келвери Арлингтон. Будет еще понятнее. Давайте скажем. Доброе утро, Келвери Арлингтон. It's great. It sounds great. Okay, Келвери Арлингтон. so I'll talk to him for a minute, and then I'll give you guys the cue. Окей? Ну все понятно, да? Он сейчас кое-что скажет, а потом махнет, и мы начнем. Okay, so I'll let you translate so they know what's going on. Хорошо. So here we go. Hey, good morning, church. This is Pastor Jim in Siberia. Доброе утро, церковь. Это пастор Джим в Сибири. We're at the conference here with Calvary Chapel Novosibirsk and Calvary Chapel Omsk. Мы вещаем вам с конференции в Calvary Chapel Новосибирска и Омска. And we just want to say good morning to all of you. И мы все хотим сказать доброе утро вам. Доброе утро, Calvary Арлингтон. Good morning. God bless you guys. Have a great church service. Вот благословит вас Господь, ребята. Доброе утро. Thank you. Спасибо. Hey, I just also want to say, you know, we have this topic of God's grace. И вот также еще, смотрите, вот мы говорим все о благодати Божьей. I hope you guys know how blessed you are with the worship that you enjoy. Я надеюсь, что вы были благословлены прославлением сегодня, и вам было хорошо. This is an awesome worship band. Да, ему очень понравилось. And the youth yesterday were incredible as well. А молодежная команда вчера была просто тоже очень хорошо. And I know those of you from Omsk are blessed as well. И я знаю, что вы в Омске тоже там благословлены. It's a great thing to be able to worship the Lord. Знаете, очень здорово просто вот поклоняться Богу в песнях. And it's a blessing to have skilled musicians. И это такое благословение, когда есть кому играть, когда есть музыканты. Amen? Thank the Lord. Слава Богу. Okay, we are continuing to talk about God's grace. Мы продолжаем говорить о благодати Божьей. And yesterday, we looked at several characters. И вот вчера мы рассмотрели несколько различных таких вот персонажей. And if you weren't here, I began by talking about paintings. И вот, если кого-то из вас вчера не было, я вчера начинал говорить о картинах. And in a sense, we're just looking at these pictures that God's painted. Ну, в том смысле, что мы как бы рассматриваем вот эти портреты, которые Бог нарисовал для нас. Yesterday morning, we took a look at Rahab. Вот вчера мы рассматривали портрет Раав. And what a beautiful picture she is of the grace of God. И какой удивительный портрет благодати Божьей она является.
we were reminded about the faith of Abraham Вот, нам было напомнено про веру Авраама, and how God's grace was poured out on и him. как благодать Божья была излита на него. By faith, God used him to start a nation. Та вера, которую Бог использовал в нем для того, чтобы основать великий народ. We talked about the definition of our faith Мы говорили об определении нашей веры, and how God's grace comes to us through faith. о том, что вера, благодать Божья приходит к нам по вере. And then we looked at David, Потом мы рассматривали образ Давида, the great recipient of God's grace. который был величайшим, можно сказать, потребителем благодати Божьей. These are beautiful pictures, aren't they? Удивительные картины, правда же? God's grace, His amazing grace. Благодать Божья, она удивительна. And this morning, we're going to look at another character И вот сегодня мы посмотрим еще на одного персонажа, one that's perhaps a little more obscure, может быть, такого странноватого. not one that a lot of people know about. Может быть, немногие даже про него и помнят. And he's probably not talked a lot about because his name is difficult to pronounce. И немногие про него, наверное, и говорят. У него еще и имя такое сложное. What does it sound like in Russian? Mephibosheth. Вот. По-английски так звучит, по-русски звучит Мемфивосфей. How do you say it? Мемфивосфей. Memphisoseh. Yeah, it's the same word. Yeah, it's not like, you know, it's not like Ivan. Да, Иван звучит лучше, правда? Mephibosheth. Да. But he's a beautiful, beautiful picture Но картина с Мемфивосфеем, она очень-очень красивая. of the grace of God. Это величайшее показание благодати Божьей. And the story of Mephibosheth begins way earlier. Сама история о Мемфивосфее начинается сильно-сильно раньше, чем то, что мы рассматриваем. And it begins with the story of two men. Начинается она с истории двух людей. His father Jonathan Вот отца Мемфивосфея, Иоаннафана, and the young David. и молодого Давида. And really, the story includes the discussion or the story of their love for one another. И вот история вот эта, она включает и их дружбу, их любовь друг к другу, Иоаннафана и Давида. And it's one of the most beautiful stories in the Bible. И это одна из таких удивительнейших, красивейших историй в Библии. It's one that men don't like to talk about a lot Это то, о чем мужчины, в общем, не сильно любят говорить. because we get a little uncomfortable talking about men loving men. Потому что, знаете, как-то не очень удобно говорить иной раз о любви мужчин. But it's a pure and holy friendship Но это на самом деле чистая и святая дружба. in which two men were bonded by God's love. Два человека были связаны любовью Божьей. Jonathan witnessed David's faith. Вот Иоаннафан был свидетелем веры Давида. He was a witness to David's defeat of Goliath. Он видел и был свидетелем того, как Давид победил Голиафа. Jonathan was a witness to David's discussion about that with his father Saul. Иоаннафан был свидетелем того, как дискуссии об этом происходили между Давидом и его Иоаннафановым отцом Саулом. And the Bible tells us that when Jonathan heard David speak, И в Библии говорится нам, что когда Иоаннафан слышал, как говорит Давид, he loved him. он возлюбил его. And it's not a weird love. И это не странная любовь. It's a beautiful love. Это чистая любовь, красивая. Where he just said, I like that guy. Когда он просто говорил: как мне нравится этот парень. I like the way he thinks. Мне нравится, как он думает. He appreciated the quality of his faith. Он действительно ценил величину его веры, качество его веры. I want to just speak to the men. Вот мужчинам сейчас скажу. Don't be afraid to have a brother that you can love in this way. Не бойтесь иметь брата такого, которого вы можете действительно любить таким образом. You know, it's one of the commandments that Jesus gave us to love one another. Одна из заповедей, которую дал нам Иисус, это любить друг друга. And I think we sometimes hold back and we think, oh, that lovey stuff is for women. И знаете, иногда вот мужчины, они как-то вот сдерживаются и говорят: не, вот эта вся любовь, это для женщин.
It is the will of God that we love Но, one another, знаете, это воля Божья, чтобы мы любили друг друга. and that we have brotherly friendships that go deep. Чтобы у нас была братская дружба, которая могла бы быть глубокой дружбой. I love Bill. Вот я люблю Билла. He is my brother in every sense of the word. Он брат мой вот в натуральном смысле. And it's important to have that love. И знаете, это важно, чтобы у нас была такая любовь. We fight and argue, Мы очень часто спорим и ссоримся даже немножко. but I love him. Но я люблю его все равно. And I don't even have words to express how much I love him. Я даже, у меня нет слов, чтобы выразить вот всю глубину моего отношения. And God is pleased with that love. И я знаю, что Бог доволен этой любовью. Brothers, do not be afraid Братья, не бойтесь такого. to hang on to other men like that. Держаться и быть в такой дружбе с другими мужчинами. We need that. Нам это нужно. They loved one another in a very pure sense. Вот, они любили друг друга в совершенно чистом смысле. In the story, it repeatedly says that Jonathan loved David as himself. И в этой истории много раз говорится, что Иоаннафан любил Давида как самого себя. It was a pure love. It was a strong love. Сильная, чистая любовь. And because of that love, they made a vow to one another. Из-за этой любви они принесли друг другу клятвы. You know, there was trouble in the relationship Знаете, когда возникают какие-то проблемы во взаимоотношениях, because Jonathan was Saul's son and Saul wanted to kill David. и они возникали, потому как Иоаннафан был сыном Саула, а Саул хотел убить Давида. And they knew that their friendship was dangerous И они понимали, что их дружба, она опасна. and that things might happen to them. И многое чего может произойти. I want to look at the vow that they made to one another in 1 Samuel 20. Вот хочу, чтобы вы обратили внимание на ту клятву, которую они дали друг другу. Это в первой книге Царств, 20 главе. Verses 13 through 17. С 13 по 17 стихи. Еще раз, какая была? 20. 1 Samuel 20, 13 through 17. Вот, смотрите. «Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном, и еще больше сделает, если же отец мой замышляет зло тебе, это я открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром, и да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу». This was a promise made Вот смотрите, какие обещания они дали. between two brothers who cared about one another. Вот два брата поклялись друг другу, заботиться друг о друге. And the vow was repeated in verse 23. И в 23 стихе эта клятва еще раз повторяется. «А тому, что мы говорили, я и ты свидетель, Господь между тобою и мною и тобою вовеки». And the vow was repeated again И еще раз было повторено клятва. in verse 42. В 42 стихе: «И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, и Иоаннафан возвратился в город». This is a powerful promise, wouldn't you say? Сильные такие обещания, которые они дали друг другу, правда же? I think there's some things that are interesting about it that I want to point out. Знаете, есть кое-что интересное, на что я хочу, чтобы вы обратили внимание. It includes the Lord. Эта клятва включает Бога. Jonathan brings God into the promise. Иоаннафан Бога берет в эту клятву. There's also a sense that the promise is eternal. И знаете, есть ощущение, что клятва вечная. It's kind of like the marriage vow that we make. Вы знаете, наверное, она похожа на ту же самую клятву, которую приносят в венчании, как бы вот, брачные клятвы. It's not a temporary promise, but it's a never-ending promise. Это такое обещание, оно хоть как бы временное, но оно никогда не кончается. Now, this promise is not directly related to the promise that God gave Abraham. Это обещание, которое тут, оно никаким образом вроде не относится к тому обещанию, которое Бог дал Аврааму. But there's a lot of similarities. Но знаете, в этом есть много сходства. It's a promise that's made in love.
Это обещание, которое сделано по любви. It's repeated, just as Abraham's promise was repeated. И оно повторялось несколько раз, так же, как и Бог повторял свое обещание Аврааму. It's an eternal promise. И это вечное обещание. And most importantly, it's a promise that's going to be honored. И более того, это самое главное, да, что это та клятва, которую уважают стороны. I love that about God's promises. Мне очень нравится вот этот факт о обещаниях Божьих. They're all going to be honored. Они точно уважаемы и Богом почитаемы. Amen? Даже. Well, the story takes a tragic turn. Знаете, а история разворачивается трагически. These guys are best friends, they love each other. Вот, они друзья, они любят друг друга. But there's a battle. Но битва. And in the battle, Jonathan is killed along with his father and his brothers. И на битве, во время этой войны, Иоаннафан и отец его, и братья его погибли. This broke David's heart. Это просто разбило сердце Давида. His buddy, his friend, his companion was killed. Вот его друг, его брат, его вот такой человек был. And the tragic situation doesn't end with them. И знаете, вот эта ситуация трагическая не кончилась. It extends even to Jonathan's son Mephibosheth. И эта трагическая ситуация, да, вот эта вот трагедия, она развернулась даже на сына Иоаннафана Мемфивосфея. But it also sets up this beautiful picture of God's grace. И это тоже показывает нам вот эту вот удивительную картину благодати Божьей. Now I want to skip ahead and look at 2 Samuel chapter 4. Вот я сейчас несколько сразу страниц пролистываем, открываем вторую книгу Царств, 4 главу. Specifically, we want to look at verse 4, 2 Samuel 4, verse 4. Вот 4 глава, 4 стих, смотрите. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. After the death of Saul, who was the king, Вот после смерти Саула, который был царь, and his sons, Jonathan and the others, вот и после смерти Иоаннафана и других его детей, there would have been great fear over the rest of the family. знаете, на всю семью, на весь дом Саулов страх великий напал. Over anyone who would be a potential heir to Saul's throne. То есть они видели угрозу против каждого, который был бы потенциальным наследником трона Саула.